আগের দিন ধরে রিফ্র্যাকশন আমি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্র্যাকশন পর্যন্ত মানে কমপ্লিট করেছিলাম, ওখানে ফ্রি সাই করেছিলাম, আর একটা ছোটো জিনিস বাকি আছে, তাহলে রিফ্র্যাকশন পার্টটা কমপ্লিট হবে। কিছু কিছু বইতে আবার দেখবে রিফ্র্যাকশন অ্যান্ড কার্ভ সারফেসও এখানে আছে, ওটা আমি লেন্সের সঙ্গে করাবো, কারণ ওখান থেকে লেন্স মেকার ফর্মুলাটা এসছে। সুতরাং এখানে করালে আবার ওখানে গিয়ে বলে যাবে। সুতরাং রিফ্র্যাকশন অ্যান্ড কার্ভ সারফেস জাস্ট দুটো প্রুফ আছে, ওটা যখন লেন্স করাবো তো লেন্স মেকার ফর্মুলার আগে গিয়ে আমি ওটাকে করাবো। ওকে, এই পর্যন্ত আর একটা জিনিস আছে, ছোটো জিনিস, অপটিক্যাল ফাইবার, ওটা করে দেওয়ার পর আমি প্রবলেমস করাবো। তারপরে যদি এক্সট্রা সময় থাকে তখন আমি রিফ্র্যাকশন কার্ভ সারফেস স্টার্ট করে বা লেকচার দিকে যাব। যাই হোক, অপটিক্যাল ফাইবার একটু ডায়াগ্রাম করে নেবে, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বোর্ড এক্সামের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার। মানে এটা যদি আমি সেকশনাল ভিউ নিই, ডায়াগ্রাম করে দেবে। এটা হচ্ছে কোর, this one is cladding. The optical fiber is a very thin long fiber, that is a material which is coated with a quartz or glass. Okay, there are two types of part, one is core, inner part is called the core and outer part is called the cladding. A refractive index of the core is greater than that of cladding. When the light is traveling from denser to rarer medium, that means the total internal reflection occur if the incident angle is greater than critical angle. এই বেসিক কনসেপ্টের উপর বেস করেই কিন্তু it is used to transmit the optical signal, it is used to transmit the electrical signal, and it is used in the medical surgery, that is the endoscopic তোরা জানিস যে যখন কোনো এখন তো পুরো ওপেন সার্জারি করে না, কোন একটা দিয়ে মানে ড্রিলিং করে ওই এন্ডোস্কোপটা মানে ইনসার্ট করে ভেতরে, শরীরের ভেতরে, তার মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার থেকে লাইট রে পাস করে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য ভিউটা ওরা স্ক্রিনে দেখতে পায়। দ্যাট ইজ এন্ডোস্কোপিক করে যে অপারেশনগুলো হয়, ম্যাক্সিমাম মেজর সার্জারি যেগুলো হয় সেগুলো ম্যাক্সিমামই এন্ডোস্কোপিক করে হয়। হলো, তাহলে একটু লিখে রাখ, optical fiber is a thin long fine quality glass or quartz coated fiber. Glass or quartz coated fiber which is used to transmit the signal. Inner part is called the core
outer part is called the cladding. Inner part is called the core and outer part is called the cladding. A refractive index of the core is 1.458 and refractive index of the cladding 1.446. That means the refractive index of the core is greater than that of cladding. যদিও খুব small difference থাকে তাই জন্য critical angle টাও কিন্তু small. The refractive index of the core is greater than that of cladding. When the light signal passed through from the core to cladding, that is outer, inner to outer, if the incident angle greater than critical angle, then the total internal reflection occurred. And it is used to transmit on this concept. This concept is used to transmit the different signal. একদম অবশ্যই করবে। This is the sectional view, এটা হচ্ছে total view, figure 1, and this is the sectional view, figure 2. Refractive index of the core 1.458 and refractive index of the cladding 1.446. খুব small difference থাকে। And what is the critical angle? আমরা কি বলেছিলাম? Sin inverse of refractive index of error medium by denser medium. What is error medium? 1.446 and what is denser medium? 1.458. It is the critical angle, তাই তো? একটু আগের দিনই প্রয়োগ করেছিলাম। Use of optical fiber লিখবে, number 1 লিখবে। It is used to transmit the optical signal. Optical fiber কিন্তু প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, অনেকবার কিন্তু এসেছে এক্সামে। It is used to transmit the optical signal. Number 2, it is used in medical surgery, that is endoscope. It is used in medical surgery. The name of the instrument is the endoscope. Endoscopic বলে, যেটা আমি একটু আগে বললাম, স্মল ড্রিলিং করে ওখানে এন্ডোস্কোপ ইনসার্ট করা হয়। ইট ইজ ওয়ান টাইপ অফ অপটিক্যাল ফাইবার। লাইট সিগন্যাল পাস করা হয়, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়ে পুরো ইমেজটা আমরা কিন্তু বিগ স্ক্রিনে পাই। Number 3, it is used to transmit the telecommunication signal. নিশ্চয়ই জানিস ওয়াইফাই, অপটিক্যাল ফাইবার বলা ওয়াইফাই কানেকশন। কারণ আমরা this telecommunication signal, that is the electrical signal, is converted to the light signal and light is passing through the optical fiber and this optical signal is converted to the telecommunication signal, that is the electrical signal. It is used to transmit the telecommunication signal, যেটা ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হয় এখন সব জায়গায় দেখবে অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে কাজ চলছে। জেনে রাখবে
the electrical signal is converted to the light signal and light signal is converted to the electrical signal. তখন একটা কনভার্টার থাকে যেটাতে কনভার্টিং করা হয়। এবারে আগে এই পর্যন্ত আমি প্রবলেম করিনি, করানোর পর তারপর আমাকে এগোতে হবে, কারণ নাহলে কিন্তু দুটো একসঙ্গে চাপ হয়ে যাবে। এখান থেকে কিন্তু প্রবলেমও আসে, বিভিন্ন রকম টাইপের প্রবলেম আসে, দেখাচ্ছি বোর্ডের প্রবলেম আমি দেখাচ্ছি। A fish is at a depth of 30 centimeter. A fish is at a depth of 30 centimeter below the surface of the water. A fish is at a depth of 30 centimeter below the surface of the water. 30 centimeter below the surface of the water. Below the surface of the water. What will be the distance between the fish and its image? A refractive index of the water must be 4/3. A refractive index of the water is 4/3. Okay, তার মানে কি আছে না? This is the object is placed in denser medium, that is water, and the observer is situated in rarer medium, that is mu equal to 1. This is the real depth of the object, which is given most probably 30 centimeter. This is the real depth, that is 30 centimeter, that is the real depth. And this is the apparent depth. And what is the distance between the image and the object? We have to find this one, that is a real depth minus of apparent depth. This is the actual depth of the object, that is 30 centimeter, which is the real depth. We can find the apparent depth when the object is placed in denser medium, observer is situated in rarer medium. Then what is the distance between the image and the object? That is real depth minus apparent depth. How we can find the apparent depth? When the object is placed in denser medium and observer is situated in rarer medium, that is here, mu equal to real depth by apparent depth. So you can find the apparent depth, that is equal to real depth by mu. Find করতে পারবো, তাই তো? তো এখানে বুক করে দেবো, that real depth minus real depth by mu, or real depth into 1 minus 1 by mu. বসিয়ে দিবি real depth, তো জানিস পেয়ে যাবে অ্যান্সার হবে 7.5. Answer which is 7.5. We have to find the distance between the image and the object, that means of real depth minus of apparent depth. Okay. Next, problem number 2. A glass is filled with water up to 10 centimeter. A glass is filled with water up to 10 centimeter. A glass is filled with water up to 10 centimeter. Up to 10 centimeter. The apparent depth of an object, the apparent depth of an object lying at the bottom of the glass, lying at the bottom of the glass, is measured by the microscope, is measured by the microscope, is to be 8.2 centimeter, is to be 8.2 centimeter.
Calculate the refractive index of the water. This is question number 1. Question number 2. If the water is replaced by a liquid, of refractive index 1.7, if the water is replaced by a liquid of refractive index 1.7 up to the same height, by what distance would the microscope has to be moved? By what distance would be the microscope has to be moved to focus the object again? Repeat করছি second part. If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.7 up to the same height, by what distance would the microscope has to be moved? By what distance would the microscope has to be moved to focus the object? Again. Okay. তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশনটা আমরা করি, মানে কোশ্চেন নাম্বার 1, a glass is filled with water up to a height of 10 cm. That is the real depth is given. This is the real depth, no? It is filled with water and it is an object is placed at the bottom of the glass plate and the distance is 8.2 cm. That is the apparent depth is given, which is measured by the microscope. এখানে অবজেক্টটা আছে, এখন দেখছে কত ডেপথে আছে, 8.2 cm. That means this is the apparent depth. So mu equal to object is placed in denser medium, observer is situated in rarer medium. So mu equal to real depth by apparent depth. করলে we can find the refractive index of the medium. করবি যেটা অ্যান্সার আসবে ক্যালকুলেট করে দেখে নিবি 1.2. নাম্বার 2 এবার কি বলেছে? Now the liquid is replaced, মানে water is replaced by the liquid of refractive index 1.7. So the real depth remains same. We can find the apparent depth also. Refractive index of the liquid equal to real depth by apparent depth. Real depth is 10, apparent depth we can find. Refractive index of the liquid 1.7. We can find the apparent depth. This is the second condition, apparent depth. তাহলে আমরা যদি সেম পয়েন্টে ফোকাস করতে চাই, the microscope has to be moved a distance of apparent depth 1 minus apparent depth 2. আগে যেখানে apparent depth ছিল সেখানেই যদি ফোকাসিং করতে চাই তাহলে মাইক্রোস্কোপটাকে আমাকে কত মুভ করতে হবে না, apparent depth 1 যেটা কত ছিল 8.2 সেন্টিমিটার মাইনাস apparent depth 2 যেটা ফাইন্ড করছি। আমি আবার রিপিট করছি। ফার্স্ট কন্ডিশনটা তো খুব ইজি। A glass plate is filled with water up to a height of 10 cm. Object is placed at the bottom and the apparent depth is 8.2. We can find the refractive index of the liquid. Now the liquid is replaced by another liquid having the refractive index 1.7 up to the same depth, that is 10 cm. Then we can find the apparent depth equal to mu equal to real depth by apparent depth. We can find the apparent depth. আমরা যদি সেম পয়েন্টে যদি ফোকাসিং করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? The microscope has to be moved. আমরা এই পয়েন্টে যদি ফোকাসিং করতে হয় কত সরাতে হবে? তাহলে আমাকে যদি ওখানে যদি অবজেক্টটা দেখতে হয়, আগের পজিশনে যদি অবজেক্টটা দেখতে হয় তাহলে কত ফোকাসিং করতে হবে? The apparent depth 1 minus apparent depth 2. That is the microscope has to be moved.
answer is given, calculate করবে 2.32 centimeter, 2.32 centimeter microscope has to be moved. আমরা যদি আগের পয়েন্টটি ফোকাসিং করতে হয়, আমরা এখন ফোকাসিং দেখতে পাচ্ছি কোথায়, এখানে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আগের পয়েন্টে দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপটাকে আমায় কত মুভ করতে হবে, যে এটা নবটা থাকে কত মুভ করতে হবে, that is the apparent depth first condition minus apparent depth second condition. ভালো কোশ্চেন বোর্ডে এসেছিল। Next, a beaker of depth 20 centimeter, a beaker of depth 20 centimeter is half filled with a liquid. Problem number 3. A beaker of depth 20 centimeter is half filled with a liquid of refractive index. Liquid of refractive index 1.4. And half filled with a liquid, having refractive index 1.7. Half filled with a liquid having refractive index 1.7. Having refractive index 1.7. Calculate the apparent depth of a coin. Calculate the apparent depth of a coin lying at the bottom of the beaker. Lying at the bottom of the beaker. Calculate the apparent depth of the coin lying at the bottom of the beaker. Lying at the bottom of the beaker. Assuming the liquid do not mix each other. Do not mix each other. Repeat করছে, a beaker of depth 20 cm is half filled with a liquid of refractive index 1.4 and half filled with a liquid of refractive index 1.7. Calculate the apparent depth of the coin lying at the bottom of the beaker, assuming the liquid do not mix each other. এরকম একটা beaker আছে বা কন্টেনার আছে, contain two different liquid. This is a liquid up to a depth d1, refractive index d1. This is a liquid up to a depth d2, refractive index d2. Object is placed at the bottom of the beaker. Then this is the real depth of the object is d1 plus d2 now. This is the real depth of the object because object is placed at the bottom of the beaker. So the real depth is d1 plus d2. Object is placed in denser medium and observer is situated in rarer medium, that is air. So mu equal to real depth by apparent depth. Then what is the apparent depth? Equal to real depth by mu. For the first liquid, then apparent depth 2, that is equal to real depth by mu 2. What is the real depth? d2 by mu 2. For the second liquid, what is the apparent depth? Then real depth by mu1, that is d1 by mu1. So the total apparent depth, that is equal to apparent depth 1 plus apparent depth 2, that is d1 by mu1 plus d2 by mu. For the first, are multiple liquid থাকতে পারতো। For the first liquid, apparent depth equal to real depth by mu. What is the real depth of the liquid? d2 by mu2.
apparent depth of the second liquid in the second liquid, real depth by mu, that is d1 by mu1. So the total apparent depth of the system এটাকে অ্যাড করে দেবো, করলে আমার অ্যান্সার পেয়ে যাবো। অ্যান্সার দিয়েছে ক্যালকুলেট করবি 13.02 সেন্টিমিটার, লিখে নেন তারপরে। Next, number 4. A point source of light is situated. A point source of light is situated at the bottom of the water tank. At the bottom of the water tank, filled with water. Filled with water up to a height of 80 centimeter. Filled with water up to a height of 80 centimeter. 80. Up to a height of 80 centimeter. Find the area of the surface of the water. Find the area of the surface of the water. Find the area of the surface of the water through which the light is coming out from the light source. Through which light is coming out from the light source. Light is coming out from the light source. Given the refractive index. Given the refractive index 1.33. Repeat question. A point source of light is situated at the bottom of the tank, filled with water up to a height of 80 centimeter. Up to a height of 80 centimeter. Find the area of surface of water. Find the area of the surface of the water through which light from the source. Light is coming out from the light source. Sorry, light is coming out from the light source. But refractive index 1.33. আগের দিন বলেছিলাম যে সেই ফিশের কন্ডিশনটা, যে এর মধ্যে যদি কেউ থাকে এই রেডিয়াস অফ দ্য কোনের মধ্যে, তখনই কিন্তু অবজার্ভ করতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য ডেপথ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেডিয়াস। ওটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা না, সেটা আমি বলেছিলাম যে প্রুফ করে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো রেডিয়াসটা কত হয়ে যাবে, আর ইকুয়াল টু এইচ বাই রুট ওভার অফ মিউ স্কোয়ার মাইনাস 1, এটা প্রুফ করতে হবে তোকে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া, পাই আর স্কোয়ার। কিছু করার নেই, প্রুফ করতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা না। আমি তো একটা অ্যাপ্লিকেশন বলে করে দিচ্ছি, কারণ কোশ্চেনটা অনেক সময় ফিস দিয়েও আসে, দেখাচ্ছি আমি, প্রবলেম দিয়েও আসে, এমনি ফিস দিয়েও আসে, বোর্ডের প্রবলেম করেই দেখাচ্ছি। তাহলে we can find the radius of the cone, which is from which the light is coming out from the light source. So the area through which the light is coming out from the light source, that is pi r square. Depth
is given how much? 80 centimeter. Refractive index 1.33, that is 4/3. তো এখানে পুট করতে পারলে এরিয়া বেরিয়ে যাবে। आंसर लिख रखें 2.6 मीटर स्क्वायर। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम होमवर्क के जন্য लिखे रख। calculate at what depth a fish is situated. Calculate at what depth a fish is situated if it see the outside the world. If it see the outside the world through a circular aperture. Through a circular aperture of radius 0.5 meter. Through a circular aperture of radius 0.5 meter. Aperture of radius 0.5 meter. A refractive index of the water. Refractive index of the water 4/3. Refractive index of the water is 4/3. Same problem. আমরা apply করব r equal to h by root over mu square minus 1. We have to find the radius only. Answer लिख रखिए 0.44 meter. Answer लिख रखिए 0.44 meter. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। এই টাইপের কোশ্চেন এসেছে, শর্ট কোশ্চেন 2 মার্কসে এসেছে। The critical angle of a medium is 30 degree. The critical angle of a medium is 30 degree. Calculate the velocity of the light in the medium. Calculate the velocity of the light in the medium. That sin of theta c, that is equal to refractive index of rarer medium by refractive index of denser medium. তাই তো? তো খালি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলছে, that is refractive index of air by refractive index of that medium, that is 1 by mu of medium, and refractive index is inversely proportional to the velocity of the light. Okay, তাহলে sin of theta c, that is equal to 1 by refractive index of the medium equal to velocity of the light in the medium in air by velocity of the light in that medium. তাহলে sin of theta c কি করে হলো? Refractive index of rarer medium by denser medium, and the rarer medium is air, that is 1 refractive index of the medium mu m say, and refractive index is inversely proportional to the velocity of the light, that is the velocity of the light in the medium A by velocity of the light air by velocity of the light in that medium. তো এখান থেকে আমরা ফাইন্ড করতে পারবো theta c is given, that is 30 degree. Velocity of the light in air known 3 into 10 to the power 8 meter per second. We can find the velocity of the light in that medium.
answer লিখে রাখবেন 1.5 into 10 to the power 8 answer is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Next, number 7. An air bubble in a glass slab when observed from one surface appears to be at 4 centimeter and when observed from other surface appears to be at 6 centimeter if the refractive index of the glass is 1.5, then what is the thickness of the glass slab? Repeat question. An air bubble in a glass slab when observed from one surface appears to be at 4 centimeter and from other surface it appears to be at 6 centimeter. If the refractive index of the glass is 1.5, find the thickness of the slab. ভালো কোশ্চেন। যে কোনো পেপার ওয়েট মনে কর বা অ্যাকোরিয়াম মনে কর, পেপার ওয়েটই মনে কর না, অ্যাকোরিয়াম হলে মাঝখানে ওয়াটার থাকবে, পেপার ওয়েটই মনে কর, স্কোয়ার পেপার ওয়েট বা রেক্ট্যাঙ্গুলার পেপার ওয়েট। This is the actual position of the air bubble. When it observed from the left side, it appears to be at 4 centimeter. That is the apparent depth of the object না? যখন আমি এই সাইড থেকে অবজার্ভ করছি, it appears to be at 4 centimeter. When observed from the other side, it appears to be at 6 centimeter. That is also, this is the apparent depth na? So we can find the real depth from the left side na? When the object is placed in denser medium and observer is situated in rarer medium, so mu equal to real depth by apparent depth. Then what is the real depth of the object? Apparent depth into mu. What is the apparent depth? 4 centimeter. What is mu? 1.5. That is 6 centimeter. From the left hand side, the real depth of the object is 6 centimeter. When it viewed from the right side, the apparent depth is 6 centimeter na? So mu equal to real depth by apparent depth. Then what is the apparent depth? Real depth. Mu into apparent depth, where mu is 1.5. What is the apparent depth? Is 6 centimeter. That is 9 centimeter. From the right side, the real depth of the object is 9 centimeter. 9 centimeter. Okay. Then what is the thickness of the slab? Thickness T equal to 6 centimeter plus 9 centimeter, that is 15 centimeter. This is the thickness of the slab. When viewed from the left hand side, the apparent depth is 4 centimeter, so the real depth is this one. When viewed from the other side, the apparent depth is 6 centimeter, so the real depth is 9 from 1. The real depth addition করলাম, that is the actual thickness of the glass plate. চিন্তা করো একটা পেপার ওয়েট আছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার পেপার ওয়েট,
This is the air bubble. When observed from the left hand side, the apparent depth is 4 cm. We can find the real depth. When observed from the right side, the apparent depth is 6 cm. That is, we can find the real depth. So what is the thickness of the slab? That is addition of the two real depth. Okay. এই পর্যন্ত দেখে রাখবে, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেবো। গস থিওরেমে আমি যা প্রবলেম করেছি যথেষ্ট এবং একটু বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে করে দিয়েছি, বিশেষ করে সিবিএসসি বোর্ডের ক্ষেত্রে এটা লাগবে। লাস্ট দুটো প্রবলেম কিন্তু ওর বেশি আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি না, কারণ গস থিওরেম নিয়ে বেশি হ্যাজাবার কিছু নেই। 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে গস থিওরেমের ক্ষেত্রে কিন্তু 2 আসবে, 200% কনফার্ম, 200%। প্রবলেম খুব কম আসে। প্রবলেম ওই যে আসে কিউবের মাঝখানে একটা বা টোটাল একটা মানে ক্লোজড এরিয়া দিল, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ফ্লাক্স, এইসবগুলো। ওর বেশি কিছু আসে না। ওকে, তোরা দরকার হলে মডেল পেপারগুলো দেখতে পারিস বা টেস্ট পেপারগুলো দেখতে পারিস। ওকে।